What we do here is go back.
Morning guys, ito yung bago natin project, yung HD3 125. So dinalan to sa akin ng kapatid ko, para ipa-restore kasi natambak lang to dun sa bahay nila for a year. So umaandar daw to nung bago niya tinambak, kaya gusto niya pa ayos ulit para magamit niya. So ito, na-strip na natin yung tangke niya, tsaka itong mga hubs niya. Nung dinala sa akin to, na-strip na niya. So kalonting isis na lang niya para mapinturahan. Tapos yung kanyang frame, bagong pintura yan daw nung bago niya i-stock yung motor. So ayusin na lang natin yung mga tapat na may mga sira niya, kasi sayang din eh. Tapos yung makina niya, siguro pabubuksan na lang para maiayos ulit. So next niyan, para sa painting na lang. So hintayin nyo na yung pagpipaint. Kita na lang sa next na vlog. Salamat.